Good evening. Welcome to this podcast session. Today is an excellent day because I have a fantastic guest who has varied experience in different fields. He is an entrepreneur. He has gone through several challenges in his life to reach where he is today. He is one of the leading personalities when it comes to printing and packing industry. Right, in the printing and packing industry, he is a known name. His journey has been incredible, and when you listen to his journey, when you listen to his experience, I am pretty sure you will have lots of insights into how to overcome challenges when we face one. And of course, we will definitely face challenges in life. And when we face those challenges, how do we tackle those challenges? How do you prepare yourself to tackle those challenges? Is something incredible and invaluable for us. And today we have a master who has gone through all those things. And without any delay, I would like to introduce the guest of the evening, Mr. Chandrashekar. Chandrashekar is, sir, welcome. Thank you so much for taking out the time and spending this time with us. Sharing your life experience will be inspiring to many. And more than that, we all face challenges, and we look for solutions to overcome those challenges. And your life journey will be a lesson for them, for us. So thank you so much. And a very brief introduction to Mr. Chandrashekar, because while we are doing this podcast, we will get to know more about Mr. Chandrashekar. So there is no formal introduction as such, but Mr. Chandrashekar is Managing Director of ESSCEE, Print Pack Private Limited. Print Pack Private Limited. So Chandrashekar sir has a very big unit in Pinya industrial area, and it is doing excellent. I had the privilege of visiting his unit, and he took out the time to show me the entire unit. Fantastic. German machinery, and you should look at the precision, the process, the focus on quality, all those things. Of course, we will definitely hear from him only. With that brief introduction, sir, welcome again. Thank you so much. It was my pleasure. Sir, I had an opportunity to look at your life very briefly. What has been your strong suit? Is it passion, compassion? Actually, my strong suit as a woman, I can tell that identify the right opportunity, the right time, and identify the right person for the right place. Okay. So that is my strong suit actually. When you look at my business career, that is what actually it was my strong point and strong skill in me. Okay. Yeah. How did you get this? How did you develop this? I'm pretty sure it did not develop overnight. There has been several things that has happened in your life which has helped you cultivate this strong suit. Yes, of course. Because that is, from the childhood I used to be like, so when I was in the college, I more concentration more on the campus rather than the classroom. Okay. So that was my, I think that has given me to communicate with my friends and of course with can judge the people. That is all things maybe that helped me to judge the people to identify the right opportunities in the life. Okay. You talked about college. Which college did you study? I studied in Malnad College of Engineering, Assam. Okay. Mechanical engineering graduate actually. I'm not a mechanical engineer, I'm a mechanical engineering graduate. Okay. What is the difference? No, engineer is, once you graduate, the graduation is okay. If you do the same thing in the same trade, like what you studied, that is an engineer. Okay. If you study in the civil engineering and construction, you go to the construction, that is become a civil engineer. So civil engineer, if you study as a graduate and doing a printing business or some other real estate business, he is not is only the engineering graduate. He's not an engineer. Okay.
if you are okay, we can talk about your college life, because you said the sports that you played, extracurricular activities that you were involved in, had a great influence in developing your strong suit. So if you are okay, we will spend some time about the college, right? Malnad College of Engineering, Hassan. You said you are a mechanical engineering graduate. How did it all start? Can you explain your journey in Malnad College of Engineering? Actually, I got the seat through this sports quota. Oh, okay. Yeah. Basically, I was a basketball player. Before joining to the Malnad College of Engineering, I played for under 19 Karnataka State. I represented Karnataka State. Oh, fantastic. And so I got the seat through the sports quota. So I was basically, from the childhood, I was very much interested in the sports and other activities. So I joined the college, and of course, on the first year, it's the first semester itself, I played for the Mysore University. Okay. So totally 4 times I played for the Mysore University basketball, and 1 time I represent South Zone, actually. Okay. So when I was in 4th semester, I represented South Zone. That was about my sports career in the engineering. And of course, I was much interested about cultural activities. I was more into the cultural activities, and I was actually representing our Malnad College of Engineering in a different fest, inter-collegiate fests and all. Okay. And that was the I was more into this more than this studies. I was more into the sports and cultural activities and all. What did it give you? Meaning, what qualities were you able to imbibe from sports, cultural activities, all those things? So actually, you can get the courage first. So one is second thing is one is courage. Second one is confidence you will get from this in the life, and you can what do you call ನೀವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾವ ತರ ಅಳಿಬಹುದು, ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. That all things we can learn from that. Communication. Yes, communications. Competitiveness ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಸರ್? Because sports is mostly competitive, right? Competitiveness in the sense of? For example, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ, how would it get developed? When not all sports person can develop that competitive spirit, right? But nimge, what is it that important thing that you picked up to develop that competitiveness? Business is competitive alwa, so that is there. Okay. Competitiveness in the sports, you're talking about sports. Competitiveness in sports. ನಾವು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು if you want to play for the ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ಗೆ ನೀವು ಆಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ first thing is to win. Everywhere you want to win. That has to be there in everybody's in the game. Okay. ಸೊ ಅದು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಟು ಮೀ ಆಲ್ಸೋ. You talked about representing state under 19, and you also talked about representing Malnad College of Engineering. You also talked about representing the South Zone. What were the challenges? It has not come to you easily, right? You had to do a lot of hard work, smart work, learning, all those things. How did you prepare yourself? What were you, when you get up every day, what would you tell yourself? How would you prepare yourself for facing these things? No, I mean, when I was in trail, my main intention is to play for the basketball. Actually, I wanted to play for the Karnataka State, main seniors state. I played for the junior state. After that, because once you come to the college, then we have to balance both the things, studies, this thing. So I could not able to concentrate much about this to play for the. Actually, I wanted to play because that requires a lot of dedication, time. Because once you're in engineering, that is quite difficult to give time much of the time. So wherever I get the time, I used to play for the practice. I'll go. So as you know that
every exams used to come in every 3-4 months, then the texts and all. So that's why it's quite difficult for me to go to the practices. And ನಾವು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಏನಾರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೇನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಾಸ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ಎ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ನಾನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ so that was a challenge when you were studying in engineering. That was quite difficult for me to especially when Hassan, I'm the only person played for this one university. So there was no proper what I call guidance or a coach training was not. So for that I have to go for this Mysore University or Mysore. Okay. So whenever the selection happened, you have to go for the this one coaching and everything in the Mysore itself. So that was a challenge we faced in Asan. So I could not able to go to the proper coaching classes or training, and so ನೀವೇನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ದು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟೀಮ್ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಡೋರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಸ್ಡ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಟೀಮ್. How important is it to recognize the efforts of the team, and how has that influenced the business that you are doing today? Teamwork, as a team, basketball is a team game, right? Cultural fest godra, that's also a team performance. How has that influenced you in your life and in your entrepreneurship journey? Of course, I told him that is actually very much influence. I mean, when you are doing for this one sports and other activities, you will be able to manage these things like what do you call, delegate some work, dedicate this thing, and manage the people, even in the sports, even in the entertainment also, to organize the things and also. That has helped me a lot doing the business while studying in the college actually. So we were when I was in college, I used to organize these festivals, what do you call, cultural festivals, and we used to go for these competitions to the other college and all. So I used to lead the team, like to select. There are different. One is skit, singing, mimes, mimicry. And college, different mimings. So many different events will be there. For that, I used to select the students. So that was given me as a leadership, some kind of leadership. That helped me a lot in doing the business. When it comes to basketball, which position were you playing in? Center, actually. Yeah, there is actually center, sides, and back. I used to play for the center. What does it take to become? What does it take to become a player at the center in a basketball? Because I was a height actually. So that was a main advantage in the basketball when you are a high height. So that's if you play in the center, so that you can while doing the defense and also when doing for the this thing. So center is a main player in the basketball, or playing the 5 members. When it comes to cultural fest, I heard that you were a very, very good dancer then. Do you dance now also, or do you? Yes, I was a dancer actually. So I was a good dancer that time actually. So used to learn. No, there was no TV our time. There was no VCR, whatever you see in that film. So you have to recognize in the mind, like you have to remember in the mind. So I have to do because only the cassette used to available. Even the TV was not there at that time. So in our home actually. So that we have to pay and we have to get it, the VCR and the TV. It was a very costly affair to see all those things. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟೈಮ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಫನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್? I heard that you are a fantastic break dancer. That was like, so, I mean, that time Mithun Chakravarti was our
ಲೈಕ್ ಒಂಥರ ಅವ್ರು ನಾವು ಅವರೇ ಒಂದು ನಾವು ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ವಿ. Okay. So the break dance and the disco dance that was so famous that time. That was I used to do actually. Okay. You had a student. You were teaching a student to practice break dance. Can you tell me that story? So college, when I was in college, I mean, I used to do college days, some other functions I used to do this one. And even in the college, there was one inter-branch competition. Okay. That was done by MIPSO. That was called as a MIPSO actually. That was done by IP Industries. That is a Malnad Industrial Production, some cultural fest. A different event was. Used to sports events and of course Buddhiman, Shaktiman and Darpan they used to call. Okay. Buddhiman is completely like a quiz kind of a events, and Shaktiman is like all running race and this thing, weightlifting and those kind of things. Darpan is like a cultural event between the what do you call? It's a competition between only the branches. We have around 9 branches that time maybe. What happens every year when I was in college, like when I was represented from our branch, mechanical branch, we won. We were number 1 in the Darpan actually. Okay. So there, I only directed the whole entire. Whatever there was a 20 minutes event we have to present. There was a dance, mimicry, some skit we have had and used to do actually. So that time, few of our friends saw that my dance and they asked me to teach the dance. So one Mr. My junior, Mr. Vishwa, then he requested me to, teach him. Teach dance. I think 3-4 sessions, maybe even 10th session. ನಾನು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೂಪರ್. ದೆನ್ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್. Fantastic. Sir, when you were talking, you mentioned that getting a TV or getting a VCR was a costly affair. Can you talk about your family, your upbringing? Was it a normal life, or did you come from a very humble background? Can you talk about where you came from, your family, your siblings? What kind of childhood did you have? Which school did you go to? Why I'm asking this is, some people may think, okay, we come from a very humble background, we cannot go too far in life, right? But when looking at people like you, we feel that is not true. Irrespective of wherever you started, you can definitely go and reach wherever you want to reach based on the determination and all the skills, right? So if you could please talk about your childhood, it would be great. Yeah. My father, we are 4 children actually. My sister, my brother, and my sister, and I'm the last son actually. My father was an instructor in our Malnad College of Engineering. Oh. So where I studied MC, he was instructor there. And of course, my brother also engineer. He also studied in our Malnad College of Engineering. My sister, she did her BSc and LLB. Another sister is also she done a BA. Okay. We are the very middle class. Okay. Middle class people actually. Our family is middle class, and of course I studied in my schooling in St. Joseph's School, Assam. And my first PUC, second PUC in Government College, Assam. I did my engineering in Malnad College of Engineering. Okay. This is about my family and schooling and college. After doing all this, you became an entrepreneur at some point in time. After engineering, you became an entrepreneur after some point in time. What did you do in between? Between the college and the business? Okay. After my engineering, I came to Bangalore. So I came to Bangalore to search for a job actually. So
So I was actually doing the mimicry, as I told you, no. So I used to do mimicry like a lot of people, film actors and politicians, and even I used to do the teachers. I was college teachers. Okay. So that was when I came to Bangalore. I was searching for a job, and I knew some people in the orchestra. I joined orchestra first, actually. Oh. Okay, so maybe a week after I then joined for one Gitanjali printers. Okay. So basically, what we were doing the same business they are doing actually. So joined there, and for some time, for only for 6 months, I worked there. In the evening time, I used to go for the orchestra as a mimicry artist. That time, I'm talking about this 92, 93. They used to give me 100 rupees. So my first salary was 1,000 rupees when I worked as a. It is not a sales executive. It's like it's a kind of postman job actually. It's not Okay. because I was looking for a job. I was just waiting for my result to come. So that was a big story actually. I was supposed to finish my engineering in 1990. So and I could not able to attend exams because of the typhoid. The final, so I rejected complete final 8th semester. Then I took my 6 subjects carried and plus 8 subjects, 14 subjects together, and I passed with a distinction. How did you do it? No, that is what like no, so dedication first. I mean, I was very much into that all every time busy with sports that thing. Then I decided to study and come out because all my friends they finished their degree and joined some jobs and they're so when you heard about that friends are doing something they're earning and all, so I felt so then I stopped my all the sports everything. I sat and I finished. Seriously I studied for 6 months. Then I finished my 14 subjects together. This is a very important lesson, the power of choice and power of making a decision, right? Okay. It needs 1 minute to make that decision, right? Yeah. Does it? Do you have to contemplate for weeks together to make a decision, or is 1 No, minute? that is depends upon the what decisions you are making. So Okay. when you're talking about the across the table, some decisions maybe that is instant decisions you are Correct. Sometimes you require experience to take a decisions. Sometimes depend on the what situation you are taking the decision. Sometimes so what happened actually, if you want to buy a car, suddenly we cannot immediate decisions you cannot take. So you have to think that what car you have to buy. Whether you have to first think about where to park. Second thing is what size, which car I have to buy. Second thing is how much should I make the loan. What is our budget? How to pay the EM. That is all. That decisions maybe they backward you have to calculate. Some decisions on the with experience only we can take the decisions. Okay, that is depends upon the situation. Depends upon the what decisions you are taking. So okay, when you when somebody when talking in the business, well, going to the customer, talking about the price negotiation, I have something in mind, I can take the decisions immediately. Correct. That depends upon my limitations and this. I can take the decisions. Decisions is not a immediately you cannot take the decisions, and it's all depends like. Okay. Yeah. Okay. There has to be a lot of data in the background to make exactly. What kind of decisions you are taking, based on that only you have to take the decisions instant or experience based or limitation based. Okay, understood. We'll come back to your orchestra thing. Okay. What inspired you, or why did you? What was the trigger point for you to go join orchestra? Generally, after engineering, or it is very. It is not common for people to go join orchestra. How did that idea come to you? No, that's what. When I was college and school, I used to do all mimicries for all the film actors and politicians. So that was my passion actually. Okay. So till today I do some mimicries and all when I go to the friend's place and all. So that time, that was my wish, my ambition to perform in an orchestra. That was one thing. Second thing, when I came to Bangalore, I wanted to, I need some money to live. So 1,000 was very less that time. So 1,000 rupees when I'm working for the Gitanjali printers as an executive. So that was a 1,000. And a year,
That time I used to get 100 rupees. 20 days I used to get a programs. Oh. So that is around 2,000 rupees I used to get. So that at least 1,000 rupees I can save from that help. Out of 3,000 rupees I used to earn in the beginning of when I come to Bangalore. So I used to save around 1,000 rupees out of it. What is the value of saving? Because there has been a shift in the thinking. We don't have to save that much. We can. What is your advice to? Value is actually, that is depends. Yeah, I tell you, 1,000 rupees I saved every month. Maybe within 5, 6, 7 months, I just saved around 5,000 to 6,000 rupees. I started my business with complete around 25,000 rupees complete with the two partners, myself and another partner. 25,000 rupees investment in the beginning actually. So my contribution 5,000, supposed to pay 12,500 rupees. So I saved 5,000 rupees. I borrowed from 3 friends about 2,000 rupees. So that was the power of this because at least I needed only to start a business 25,000 rupees. My part was 12,500 rupees. So at least 50% had that was saved from the last 6 months from this whatever I done an orchestra or this one job. The real values counts. So when you save, it gives you power and it gives you the freedom to do whatever you would like to do, follow your passion. Is that correct? Is that right? That's what happened in your case also. Exactly true. Okay. 100% true. If you have the passion, ನಿಮಗೆ passion ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you will get a confidence, you will get a what do you call, ಆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಪೇನ್ಫುಲ್. ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಯಾಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಪ್ಪ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಯಾಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ಯಾಷನ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ವರ್ಕ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ, I tell you, that time I had a small Luna when I come to you, because that is also belongs to my cousin, okay, my partner. Luna was there. So ನನಗೆ ಯಾವುದೋ KR ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು. ಅವಾಗ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ. ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್. ಇಫ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ದ ವರ್ಕ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಪೇನ್ಫುಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಪ್ಲೆಜರ್. You said you are a fantastic mimicry artist and you practice it now also. I mean, you do it now also. If you are okay, can you mimic somebody whom you like? ಜನರಲ್ ಆಗೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ದೇ ಒಂದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಅವ್ರ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಾರ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಂತ. ವೆರಿ ನೈಸ್, ಸೂಪರ್. ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ ಮಿಮಿಕ್ರಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ 3-4 ಸತಿ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮಿಮಿಕ್ ಎಲ್ಲರದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಬೇಕು, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಯಾರ್ದಾರ ಈಗ ವಾಯ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡು. ಇವನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ಏನು ಪ್ರಾಣಿಗಳದು, ಪಕ್ಷಿಗಳದು, ವೆಹಿಕಲ್ದು ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಅದೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೇನೋ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಜನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ಬಿಲ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ನನಗೇನು ಅನ್ಸೋದು, ಇನ್ಬಿಲ್ಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇದು. ಇವನ್ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು?
ಕೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ 2-3 ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಏನೋ ಯಾವ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್, ನಾನು ಮೊದಲು ತುಂಬಾ ಆ ಥರದೆಲ್ಲ ಕೀನಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಐ ಟು ಸಿ ದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್, ಫಿಲಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಾಯ್ಸಸ್ನ ಒಂದು 2-3 ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೌ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Okay. We will talk about your business. You invested 2 partners, 25,000, 12,500. What business was that? Yeah, that is what like initially ಈ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಐ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ, ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ರೇವಿಂಗ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಕಾರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ತಗೊಳಕ್, ನಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೈಕೇ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಆಯ್ತು, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಹೌ ದೇರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. Even I don't have anything actually. I don't, because we came from the like middle class background and all from the Asan. ನಮ್ಗೆ ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಟಿವಿನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಫೋನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇವನ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಕೂಡ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ತರ್ಸೋದು ಕಷ್ಟ ಇರೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಕಲ್, ಒಂದು ಜನತಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬರೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ. ವಿ ನೆವರ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವರ್ಡ್, ಏನು ವಾಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಮಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸಿಟಿ ಲೈಕ್ ಹಾಸನ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಚ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಈಗ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ರೇವಿಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಒಳಗಡೆ ಕ್ರೇವಿಂಗ್, ಡಿಸೈರ್ ಇತ್ತು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದನ್ನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮೇ ಬಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂಥರ ಅದನ್ನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತೀವಿ, ಇದು ಅಂತೀವಿ, ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಐ ವಾಸ್, ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕೇನಾರ ಅಂತ ಒಂಥರ ಕೊರಿತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು. ಸೊ ವೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಗೀತಾಂಜಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ದೇರ್ ಐ ಮೆಟ್ ಮೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಇವಾಗ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಐ ಮೆಟ್ ಹಿಮ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. He has done his diploma in printing technology. He has joined as ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು 2 ಯೂನಿಟ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ he was ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಗಳಾಗಲಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಯಾವುದು ಫುಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಮಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಈ ಆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಇದು ಇಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 230 ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಏನೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ನ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ, ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ, ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಐ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ಸೊ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಸಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸಮ್ book wrappers and other things for the lamination purpose outside. So in ಗೌರಿ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನು ಲೈಕ್ ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿತಿನ್ 6 months ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌ ಮಚ್ ದೇರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್, ಹೌ ಮಚ್ ದೇರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಿಷಿನ್, ಹೌ ದೇ ಡೂ. They are things. It is a very simple machine. Only 2 persons are required for that, and 3 So, why don't you start? ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದಲ್ಲ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ದೆನ್ ವಿ ಬಾಟ್ 1 second hand machine.
that is around 15,000 rupees ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಬಂದ್ವಿ. ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಕ್ 10x10 ಸೈಜ್ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಿಷಿನ್, ದ ಮಿಷಿನ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 4 feet by 5 feet ಇತ್ತು. ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ 10x10. ಓಕೆ, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಶುರು ಆಯಿತು. ಸೊ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನಮ್ಮ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅವರು ಬೇರೆ 2-3 ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅವರು ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಬ್ಬರು ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವೆನ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್? ವಿಚ್ ಇಯರ್? ದಿಸ್ ವಾಸ್ 94. 94 you started this business slowly. And actually proper agi that time what happens, ನಾವು ನೋ KST ಅಂತ ಇತ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, KST ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, KST ಅಂಡ್ CST ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ನಾವು ಆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವಿ ವುಡ್ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 99 ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. 99, in that year what was your revenue, if it is okay to discuss? Revenue? Okay, this before that I'll tell you one more thing. When we started the business, we used to do that lamination work from these other printers. Same time I got married in 96. Okay. Before that, 2 years ali, before marriage I used to go for the orchestra and business, and also I joined for one of the company, ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್. ಬಿಫೋರ್ ದ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, NIS ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೇರ್ ಐ ಡಿಡ್ ಮೈ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಅದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದೆನ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಂಪನಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇಲ್ಸ್. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯೂಮಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1-1.5 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸಿ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಇವನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದು ಇದು ಕೂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ 3 ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Even my partner also, like he was also working with Githanjali Printers. ಇದು ಸೈಡ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ after 96, like before my marriage, I quit my ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 1996 ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 1 year turnover was that time is around 2 lakh rupees. So maybe next year is a 4 lakh. When you 99 is around, I used to do around 10 lakhs rupees was the revenue. Not the profit, the total turnover is 10 lakhs rupees. We'll talk about your journey in a minute, but what is the turnover of your company now? Revenue? Presently we are making around 70 crores. How was this journey from 2 lakhs to 70 crores? How did you grow this? How did you make it scalable? Yeah, that actually we took it very seriously after the 99 only. About 99, what happened? Even my partner also quit the job. By that time it was improved actually, and we have added some more machines like so there was one lamination machine. Then afterwards what happened? We started taking the orders from the customer clients through our network, get it done from the outside. 50% of the work, like printing facility was not. The printing machines is a costly machines actually. So we were having a finishing equipments, lamination, punching, pasting, what you call in our packaging system. So by the time 99, only lamination was done. Lamination, punching and pasting. That I think you have seen. I did. So after lamination, the punching, the pasting and finishing, we had this thing. That is all local machines we had. That is almost 3,000 square foot of area at that time, around 99. Yes, also, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾವು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು
full time serious agi, we started taking the orders from outside. We done the printing from the outside, and we finishing in our namma unit al finish ಮಾಡಿ used to sell. Okay. Yes. Then this was in year 2000, right? 2000, yeah, 99 2000. That time, yeah. Then every year it became a double fold, triple fold like that. Okay. Every year. When did you get the printing machines? In 2003 we got, I mean, by the time whatever the like finishing machines used to buy, like whenever we wanted, whatever we wanted, like that time, in between 3 years we had a few more machines of finishing machines. The printing machines, what we bought it from 2003, the first printing machine we bought it, that is also 2 color from the London. Why I'm asking this step by step thing is, many of us think that on day one we need to have everything, right? It need not be. It can be built step by step, brick by brick, and you can definitely build a business like yours. But it should be built brick by brick. So for our audience to appreciate that, I was asking all these details. No, that is depends nowadays, because people are having money, and if you give that project report, bank will ready to give you the funding, and that is depends upon what kind of the experience you have. That is depends. That time, now mother time ali namma parents ella, they're scaring, they are not giving any money to me, and even the friends also, nobody, first of all, nobody is having the much money. So ಕೇಳಿದ್ರೆ 5,000 10,000 20,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ maximum, not more than that actually. So even the banks also, if you want to do, proper balance sheet is should be required, and some what you call ನಿಮ್ದು ಏನಾರ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ನಥಿಂಗ್. ಈವನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್, ಐ ಮೀನ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಅಂಡ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಮಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೈಪಲ್ಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮೈ ಫಾದರ್, ಅಮ್ಮ, ಇವನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ವೈ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 1999 ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. How has the business environment changed? He last 15-20 years nalli business environment ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, and how has it impacted you? ನಿಮಗೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? In the sense, business environment, in the sense you're talking about that technology or technology, then printing and packing technologyಗೆ ಬಂದಿರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು, ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲನೂ. What has been a major change in the banking sector? Is the capital available? Are the loans available easily? How has that positively impacted your business? One, from a technology standpoint, what is it that you are seeing? If you could talk about 2 or 3 things that okay. Okay, let me explain you. When you started the business, na 2003 ನಲ್ಲಿ first we bought the printing machines. That was like ನಮಗೊಂದು that is a milestone ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ 99 ನಾನು ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ KST ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಾವು ಇದು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅವಾಗಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್, ಐ ಮೀನ್, ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಂತ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಗ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದ ಲೋನು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಲೋನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವೈಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ 2000 ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇವಾಗ 2025 ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
The communications ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕಮ್ ಟು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ 96-97 ಬಂದಾಗ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಫೋರ್ಡ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 16 rupees ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ 8 rupees ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ 16 rupees ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 2000 rupees ಓನ್ಲಿ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ನೀವು ಒಂದು ಫೋನನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗೂ ಸಿಗ್ತಿತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ತರ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದು ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒಂದಿದ್ದ BSNL ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. And of course, nowadays, lot of changes, even the machinery, technology, software, everything. Of course, the designing, you must be knowing that the Coral Draw irbodu. Mattella irlela nothing. Even computer kuda ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ವೆರಿ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಬೇಕಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. Fantastic. If somebody wants to become an entrepreneur today, what would be your suggestion? Probably top 3 suggestions. What should they do? First, you should have courage is very important. Okay. Second thing is patience. Patience is very important. Third thing is dedication. So, everywhere everybody tells that one actually. ನೀವು dedication, focus, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. When you really have that courage, ಅದು ಮತ್ತೆ patience and dedication ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆ. And not only that, but it's only thing is that is only the main framework. Lot of things is required. You should have skill. You should have open judge ಮಾಡೋದು, communications, technology. Actually ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ engineering background people will get. Analytic skill will develop actually. ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ compared to the other graduate and the engineering graduate, those who are doing for the business, engineering graduate will have more analytical thinking. Okay. Skills. So this is very important. This is the basic things what I call courage, patience, and dedication. Fantastic. Every day is not the same in business, and there are lots of ups and downs. Today you get an order. When you talk to a customer, you get an order today. Tomorrow could be completely different. You talk to another customer, you might not get an order. So there are lots of ups and downs, successes and disappointments. How do you deal with those? No, that is depends upon first of all depends upon what kind of business you are doing. Okay, that is all success. It's a product. If you are having your own brand and product, that's a different business. If you have a service industry, is different. If it's a manufacturing industry, different. If it's a service manufacturing, is different. Okay, our kind of industry, especially I'm talking about the printing and packaging, comes under a service manufacturing. We don't have any products. Okay. So suppose you are having one garment industry or even ice cream industry or agarbatti industry, you require a packaging, I supply. Okay. So according to your requirement, we do. Okay. So there is a lot of competitions in that, and definitely. If somebody comes better pricing or better quality, okay. Quality is very important. Better pricing, definitely they will, then it's very competitive. So, they will warn, ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾರೆ ಆ ಥರ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. I'm pretty sure in your journey as a businessman, you would have faced a lot of disappointments too, right? Sometimes business did not click. Sometimes probably this 6 months the business was not doing well. How did you cope up with all those things? Especially when it comes to my business, actually, there are different kind of industries in the field actually. This garment industries, liquor industries, electrical industry, electronic industries, ice cream industries, agarbatti industries, so many FMCGs, so many industries. Generally what happened,
in our kind of industry, printing and packaging, are they are familiar with the same kind of industry. Somebody is doing for the liquor industry, they'll do only the liquor industry, the boxes, labels, and all. So those kind of setup they will have, like, okay, there's a different machines which is suitable for, that is our finishing, suitable for those kind of industries. What we did is, from the beginning, sometimes what happened, if somebody is doing for only the garment, if somebody is doing for only the bookwork, okay, bookworks is only when the exam, like, so even the school starts or college starts, when the business will start from the June, 3 months. But for 3 months, you have to prepare for the back, in the 6 ತಿಂಗಳು ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್, ಬಾಕಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬರೀ ಒಂದು 6 months ಮಾತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ pharmaceutical industry will run throughout 365 is the requirement. Okay, ice cream industry's requirement is the maximum in the summer time. Garment industry and agarbatti industries requires with the festive season and this marriage seasons. So festive season and marriage seasons, if you want to alli beku anta helidre 3 months ಮುಂಚೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಶಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ 3 months ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 months ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ದಿಸ್. Now, all kind of industries we are separate. First is maximum you are doing for the jobs for the pharmaceutical industry. That goes 365 days. Okay. Next, we are doing for some, what do you call, the fancy items. Fancy items which runs in the year ends and the year beginning, like December alli, illa idralli, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಅಗರಬತ್ತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಥರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ರನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 365 ಫುಲ್. Selection of customers is so important. Sectors. Selection of sectors is so important. So important. No, you can select if you want, you can select, means who will give. Only thing is, first you have to develop that one. Yeah, that is true. From the beginning, you have to develop that customer. Fantastic. Is there anything that you would like to tell the future generation or future entrepreneurs of this country? Future generations, okay, future entrepreneurs. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? How should they prepare themselves? They want to, okay, somebody, nowadays, so many, you must have heard about it. ತುಂಬಾ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ತದೆ, ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್, ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. I think the Karnataka is the number 1 registration startup in India, actually. Number of registration startup ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈನರ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ they should have the burning desire of doing something. Okay. It is not simply ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. That is a different desire actually. So I want to do something opportunity. And second thing is, if they're selecting experience, if you experience in that particular field, ಆ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾರಲ್ಲ, first they try to get the experience in that particular field. That is very important. Very important. Second thing is, financially should not depend upon the what business they are going to start. ನನ್ನ ಜೀವನ ಅದರಲ್ಲೇ ನಡಿಬೇಕು, ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಫಸ್ಟು ಇರಬಾರ್ದು. And of course, there is 2 things. Partners, like ಯಾರು ಇನ್ನು ಇಬ್ರು ಜೊತೆ ಯಾವ್ದಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅದೊಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಮೋರ್ ಪವರ್. 1+1 is equal to 11 ಅನ್ನೋ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 persons ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ದೇರ್ಸ್ 2 kind. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ರು ಇನ್ಸೈಡ್ ಒಬ್ರು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ಆ ಥರದಿದ್ದಾಗ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ.
ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು ಏನಾರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವೇ, ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ನಾನು ಕೂಡ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೊರಟಿದ್ದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಗುಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿದ್ದ ನೀವು ಟು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಪೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಸಂಬಡೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರಪ್ಪ ಅಂದವರು, ಒಳ್ಳೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬರ ಕಡೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇಬ್ಬರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಐ ನೆವರ್ ನೋ ದಟ್ ಅಬೌಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಐ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಮನಿ. That was my intention actually. Nowadays, everybody talks about the valuation, this thing, what is turnover, then what is the valuation, that investors bartare. Ella business allu ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. But if it is if you are having your own product, I mean your own brand, product may be anything, your own brand ಮಾಡಿದ್ರೆ the valuation will be much higher. Try to do the, product, branding and product. Branding ಮತ್ತೆ product is very important. Are you open to mentor very few youngsters if they want to start, if they want to become entrepreneurs? I can give some suggestions definitely, but I'm not into, I'm also into the different small other ventures also. I can definitely give suggestions, whatever. Okay. ಕೊಡ್ಬೋದು ಹೊರತು ನಾನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ I'm doing to some other ventures also ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ I don't have much time. Definitely I can suggest, I can guide them. At what point should your core industry is printing and packing. Now you said that you are diversifying, right? You are looking at other avenues also. What is the right time to diversify your business? Until certain point you need to focus on your core business, develop it, everything. Also at some point in time you need to diversify. What is that right time? What is the right point at which you should diversify your business? No, diversify actually, sir. Even now, businesses, there is no limit actually. There's no, it can expand, can keep on expanding. So that is somewhere the people has to be satisfied in some of this. Of course, we cannot compare with Elon Musk or Nitin Kamath and those people. That is only out of 10 crore people, one people get like that chances. It's an edge actually. So as a normal businessman, nanatra normal business people ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, one should get satisfied in certain level. Once you're satisfied, this is okay, I'm okay. And whatever comes after some time, ಏನಂತ ತುಂಬಾ risk, day to day affairs is quite difficult ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು somebody ಏನಾಗುತ್ತೆ, have only one daughter, she is not ready to join my business. So that particular time she wanted to do something else. ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋದು ಅದನ್ನ ಅವಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. We cannot force, because she doesn't like to be ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ she wanted to do something other thing. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. So that particular point ಏನಾಗುತ್ತೆ, so okay, it is like okay, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್, ತುಂಬಾನೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೈವರ್ಟ್ ವೇರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ವಹಿಸ್ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ್ದು ಯಾರು ಸಂಬಡಿ ಸಾಧಾರಣ. ಈಗ ಈ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ our kind of a business is require our presence. That is the thing. ಅಲ್ಲ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ only thing is, ಸೊ ಯಾರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. I think this was a pretty expansive and very interesting conversation. And as I said in the beginning, thank you so much for taking out the time. And we did talk about so many things, which is very, very real. Your experience, your enthusiasm, your passion shows up in your conversation. Thank you so much for taking out the time. Thank you so much for being with us.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮಗೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎ ಟನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.